So, good morning sir. So, I'm Jonas Limpas and itong topic ron kay arithmetic sequence. So, arithmetic sequence. So, atong sequence kay 3, 9, 15, 21, 27, dot. So, itong problem kay find the 8th term. So, atong formula kay a sub n equals a sub 1 plus n minus 1 d. So, d. So, ato pagpangita sa d, since gamit na kayo sa itong atong formula. So, ang pagpangita sa d kay ilang difference. So, 9 minus 6 is equal to 9 minus 3 is equal to 6. Then 15 minus 9 is equal to 6, and 21 minus 15 is 6, and 27 minus 21 is 6, and so on. So, atong d kay 6. So, ang n kay mao ni siya ang 8th term. So, atong panglaran kay a sub 8 kay n is equal to 8 equals ang a sub 1 na to kay kaning 3. Kaya mo siya kinaunan. So, a sub 8 is equal to 3 plus n na to kay 8 minus 1. Then, ang d na to, ang d kay 6. So, a sub 8. So, dapat sundan na to ang PEMDAS. So, parenthesis. So, unahan na to yung nasa parenthesis. So, a sub 8 equals 3 plus 8 minus 1 is equal to 7 times 6. So, ano siya? Wala nilabot. And, sunod kay multiplication. So, kanina, 7 times 6 is equal to 42. So, a sub 8 equals 3 plus 42. So, sunod sa multiplication kay addition. So, 42 plus 3 is equal to 45. So, a sub 8 is equal to 45. So, atong i-checking kung sakto ba yun. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, 6 plus 27 is equal to 33. So, mao ni siya tong 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 term. So, then 6. So, 6 plus 33 is equal to 39. So, mao ni siya atong 7 term. So, 39 plus 6 is equal to 45. So, 6. So, 45. So, mao ni siya tong 8 term. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 term. So, sakto itong answer. So, a sub 8 is equal to 45. So, geometric sequence. So, unlike sa arithmetic sequence, ang arithmetic sequence kay kuan man kana addition and subtraction. So, sa geometric sequence kay multiplication and division. So, itong sequence kay 3, 12, 48, and 192. And itong problem kay find the 7th term. And itong formula kay a sub n equals a sub 1 r then n minus 1. So, r. So, ano to pagkuha sa r? So, ang r kay ilang kuan kung pilay answer ani kung divide nimo ang a sub 1 sa a sub 2. So,
a sub 2 divided by a sub 1 is equal to 4. Kay 3 times 4 kay 12. Then 3 sub kay 48 times 48 divided by 12 is equal to 4. And 192 divided by 48 is equal to 4. And so on. So atong R ay itong ratio kay 4. Then diri pod sa n, kaning n kay kani 7. Kung pila atong pangitaon, so mao ni siya atong n, 7th term. So a sub 7 kay n is equal to 7 equals a sub 1 kay 3. Kani gyapon kay mao man atong kinahanglan, so mao na a sub 1, so 3. Atong r kay 4 and 7 minus 1 kay n is equal to 7. Then sunod kay a sub 7 equals, so kani atong una, so 7 minus 1, so 3 times 4 6. So sunod kay a sub 7 equals, so human anig minus kay kani i times na to siya og ikaunom. Ang 4 i times na to ikaunom, so 4 times 4 times 4 times 4 times 4 times 4, so 4 times 4 times 4 times 4 times 4 times 4, so 4 times 4 is equals to 4096. So 4096. So a sub 7 equals 3 times 4096. So sunod kay a sub 7 equals 3 times 4096. So i-times na to siya 3 times 3. So atong answer kay 12,288. So matingala mo nganong dako kay siya kay i-times mo gud nimo ika kuan gud ika 4. I mean i-times 4 nimo. So 4 ay 192 times 4, then and so on. So ang 7th term niya kay 288. Bantog dako kay siya kay gina-times man siya og 4 gud hantod sa makuha na to ang 7th term. So mao ni siya atong 7th term kay equal to 12,288. And that's all, and thank you for watching.